Mesdames, Messieurs, bonjour à vous. Allez, dans 5 minutes, nous allons commencer cette quatrième session d'Open. Alors, on peut commencer à ouvrir sa tente, à se réveiller, Berger. Pour venir regarder sous cette petite pluie toute fine notre catégorie Open de ce championnat du monde 2014. Fabien, est-ce que tu es là, Fabien? Alors, Fabien. Well, good morning, ladies and gentlemen. I hope you're all nice and comfy in your beds because there's not many people out here watching. And those of us who want to be couched up in bed are out here watching the first part of the A final. The teams are, not the A final, sorry, the first part of the open session, I should say. The teams are here and ready.
Norway and South Africa. All there. And my microphone is bouncing around. The USA will be coming 92 points. Ireland will be coming in with 153. Scotland will be coming in with 108. Oh, they're already coming in themselves. The capacity crowd, oh, absolutely crazy for the team from the USA. Go US is the shout with 92. The next team to entering, it's the team from Ireland. It's the team from Ireland. Please put your hands together. Bringing in 153 points. And the next team, it is Ecos. The only French word Stephen Charlie knows. We put our hands together as they come in the blue and the white cross. It's the team from Scotland. A gentle smattering of applause there. I was nearly deafened by the noise, nearly knocked over by the sound waves. And the next team entering, it's the team from Denmark. They bring in 81 points. Scotland had 108. And then riding in the white kit, it's the team from Norway. And they have 96 points. And the last team to enter the ring this morning, it's the team from South Africa. And they bring in 80 points. So I'm going to go back up and... the microphone because this one's cutting out. And we will get underway with the racing this morning. All you people couched up in bed, get out of bed. Come over here, come and join us. No, really, don't stay couched up in bed. It's probably a lot nicer there. Okay, so all our teams are in. You know what points they have. And we will be getting underway very, very shortly. I can see South Africa. They are wearing a GoPro on top of their head. Get a rider's perspective. And South Africa's coach just chatting with the referee. Last minute bit of advice there, Ian. Checking about having the hat on board. Good. The camera. I knew what you meant, the camera. The camera on top of the hat, as long as that's okay, and it's okay with the referee. C'est bon. So the first game is the Stepping Stones. In a very, very, very wet looking pitch. And I myself was out there riding last night. I jumped up onto a horse to try and get a rider's perspective of the nighttime experience. And as far as I'm concerned, it was pretty much spot on. The only problem is it's very, very wet. Walking around out there is very difficult. Celine is shouting about something. I don't know what she's shouting about. She wants to know where she's wanted, I guess. What did he say? Okay, we are missing one assistant referee. This is the World Championships, guys. Let's not make fools of ourselves. Can we get an assistant referee in immediately? We need 7.
We need set, s'il vous plaît, set, assistant referee. In my best French accent. Come on, this is the World Team Championships. This is not what we need to be doing. This should be running superbly smooth. I do not need to be calling for assistant referees. We don't think so, Clive. And Peter Dale, our chief referee, comes running into the ring. He comes running to the assistants. He hasn't got a red flag, but he will take a lidocaine with him. Where would you like Peter? I think at the top, Pete, in the middle. Okay, as Peter Dale makes his way to the top, IMGA's chief referee, be aware, riders, he is watching. So, I don't think we've had many bad calls this weekend. I think the refereeing's been quite accurate. Maybe one or two decisions could have gone either way. And the benefit of the doubt always goes to riders. Luckily. Okay, the whistle blows. We come under starters' orders for the last session. Well, the first session of the last heat of Opens. Can Ireland pull themselves into the A final? Will USA get into the A final? Scotland, I know they're lying ninth. Will they pull themselves up? Will Denmark get in? Can Norway do it? And South Africa. As they come down, it's Ireland showing the way. Ireland in the lead now from Denmark, then USA. Good run for Ireland. Out goes the third rider for Ireland. That's Craig O'Connor. Making his way up to the top with Denmark in second place. USA in third, then South Africa and Scotland. Last riders coming down now. And it's Ireland absolutely nailing it. And a lovely vault for Ireland to come through and take the win. Who's it going to be next? Scotland do a double turn. And it's going to be South Africa on the far side, just ahead of Scotland, then USA, Denmark, and Norway bringing down their last rider now. So this is Norway coming down. Everybody's watching Norway. You better make this a good one. And a big vault. And nicely done there by Norway to finish. So the whistle blows, the riders come down. And I'll bring you your scores. And they are 3-6-4. 2-1-5. 3-6-4. 2-1-5. 3 for the US, 6 for Ireland, 4 for Scotland. Denmark had 2, 1 for Norway, and 5 for South Africa. 3, 6, 4, 2, 1, 5. 3, 6, 4, 2, 1, 5. 3 pour États-Unis, 6 pour Irlande, Écosse et 4. Danemark 2, Norvège 1, Afrique du Sud 5. There we go. You're all up to date. Wow. The crowd has doubled in size. There's at least 15 of you there now. Yes, there is a noisy Australian. Good morning, Australia. Hey, going, mate. Should be all right. Right then, where are we? We're into the sword lancers. So the riders making their way up to the top of the ring. Denmark, a little bit quicker, please. Thank you. Okay, and I've just been given a bit of information. The black pony coming down now.
The black pony going last in Denmark. That is the pony that I said was for sale last night, so keep your eyes on it. No pressure on the rider to get things right. Oh, what has South Africa been doing? You guys been having a little chat, have you? You don't know, having a little chat. Right then, South Africa making their way to the top. And we will be ready as soon as they get there. So I'll hand you over to our referee. They come under starters' orders. The flag is up. And they're away. So a lovely start there for one of the Dodge riders for Scotland. But oh no, she's missed the target. And I've never seen a ring land like that. That makes it a bit easier for the rectification. So it's, Jake, that's a beautiful handover. Jake for Ireland with a beautiful handover. And it's Ireland showing the way. It's Ireland. Oh no. Craig's going to miss the last pickup. I think it's Craig, well, it's Craig's horse. Anyway, so Denmark come through to take the win. Norway putting on the brakes. Denmark from America. Then crossing with South Africa. Ireland come through now. Scotland. And, a lovely rectification there for Norway. So we're all in. The whistle blows. And the riders come down. I can see Jerome. He's giving Craig a lot of a boost there. How on earth did you miss that? It's a good thing we're not back home, because I would be giving him a lot more a boost than I am right now. Oh, the referee's off his podium. Something's happening. I think it's okay. Just checking the line, maybe. Oh, he's having a quick chat with Celine. I wonder. I won't give any scores, just in case. Everything's okay. I'm guessing the question was about the GoPro. And we know that we already had the okay from the referee. It wasn't about that, was it? Oh, okay. It's all okay. So we move on to the next game, Mug Shuffle. And we see the mugs have been adapted since we first arrived. The mugs now have a white stripe around them. I think that's to make their visibility a bit better. But we are ready, and we hand over to the referee. Whenever he's ready, he'll bring the riders under starters' orders. Celine, lean 10 yard. Celine, you should be on the 10-yard line. Yeah, come on now, Celine. The whistle blows. The riders come under starters' orders. USA's pony's just lightening the load so he can go a bit quicker. And that pony in the USA is for sale, so keep your eyes on it. It will be for sale after the World Pairs. So keep your eye on that grey pony in the USA. And they're off. So nice start for Carolina here on the near side for Norway. And it's Ireland. Ireland taking up the lead. Ireland are on fire this morning, so it's Ireland showing the way from everybody else.
In second place on the changeover, it was South Africa, but Norway with a great changeover. So it's South Africa, Norway, South Africa, Norway. Ireland are smoking this session as they come down. Beautiful run there for Jake. Ireland come through to finish. So it's Norway here and US on the line. Oh, I have no idea. Possibly the US, possibly Norway. The next team to come through, it's Denmark on the far side. Scotland remounting. So South Africa coming down. Just beating Scotland across the line. So South Africa just pipping Scotland there on the line. There's a mug on the floor. So Scotland having to go back. This is Lauren out there for Scotland. And she's just got to vault back up and on. And very nicely done. So the whistle blows, the riders can come down, and we set up for the next game. We have a flag. We have a flag. Toilets gonna be like a load of bog roll. I really need to blow my nose and like get a load because it's gonna be messy. That'll do it. All right, so we have a discussion about the elimination. So have we had our result? Yes, we have. Okay, right. What's the results? There is no eliminations and the scores for the sword race as well. So 5, 3, 2, 6, 1, 4. 5, 3, 2, 6, 1, 4. 5, 3, 2, 6, 1, 4. 5, 3, 2, 6, 1, 4. And the scores for the mug shuffle. 5, 6, 1, 3, 4, 2. 5, 6, 1, 3, 4, 2. In English, 5, 6, 1, 3, 4, 2. 5, 6, 1, 3, 4, and 2. So you're brought up to date with the scores. And we are ready for the next game, which is the Little Lifters. Uh-oh. Celine's coming for a run. And it's Celine charging across now, and she goes over the water jump, and she's making her way through to the middle of the ring. She looks across at me, and she feels quite embarrassed, but it's okay, Celine. I'm only playing. And they're away. As they turn and come back. Oh, I was just going to say it's a lovely scoop as per usual for Alan, but it's gone wrong. So Ireland not Ireland, wrong country entirely. Scotland take it up now. It's Scotland with the other three teams on their heels, very, very close. Scotland, USA, South Africa on the next pickup. I think South Africa take it up on the run. It's South Africa, but USA take it up on the handover. Gone wrong for Norway. So it's USA just with the noses in front of Scotland and South Africa. Next pickup, USA extend their lead. USA showing the way, sending out their last rider. Out goes Lois on a fantabulous fast pony.
And another missed pickup there for Ireland. That's a novel way to pick up a cone there, Jake. And it's going to be USA come through to take the win. Lovely handover there for Ireland. And the next team to finish is going to be South Africa. Denmark with a cracking handover. And lowest comes down now for Scotland. This is Norway coming through. I think that's Leland finishing for Norway. Denmark finish. And now Ireland finish. And the whistle blows. Somebody's giving the US Weetabix. Good morning, USA. Where are you? I can't see you. I can't hear you either. Try that again. USA. Good morning, US. Hey, you guys. Go, US. Do we have the next scores? We do have them. The scores are 6 for the US, 1 for Ireland, 4 for Scotland, 2 for Denmark, 3 for Norway, 5 for South Africa. 6, 1, 4, 2, 3, 5. Pour États-Unis, 6. Pour Irlande, 1. Écosse, 4. 2 pour Danemark, 3 pour Norvège et 5 pour Afrique du Sud. 6, 1, 4, 2, 3, 5. Total points. US now have 19. 16 to Ireland. 11 to Scotland. 13 to Denmark. 9 to Norway. And 16 to South Africa. Pour États-Unis, 19. Pour Irlande, 16. Pour Écosse, 11. Pour Danemark, 13. Pour Norvège, 9. Pour Afrique du Sud, 16. Okay. We are now set for the next game, the Toolbox Scramble. Watching for the put-ons. Riders are under starters' orders. The flag is up. And they're off. Oh, Scotland, that is a dodgy looking put-on. That is a dodgy looking put-on for Scotland. But back to the... Oh, Denmark, what a placement. That is beautiful. Look at their coach, Andy Jordan. He looks like a very proud man after that placement. He was wishing he could ride that good in individuals the other night. I can see him grinning. As they come back, it's Denmark showing the way. Alan Kyogan, oh, gone wrong for him on the far side for Ireland. So it's Denmark, then Norway. South Africa missed the pickup. So it's Denmark and Norway. Then the US and Ireland. That's Jamie outgoing for Ireland, absolutely flying. I'd never noticed how fast that pony was till this week. It is an absolute flying machine. So last riders are out there now for Denmark. Last riders got out for South Africa and for Norway. And Kate O'Connor on the far side for Ireland. And the last rider, Kelsey Crowley for US, but Denmark come through to take the win. Norway overshoot the bin on the far side. Ireland come through to take second place. Oh, that wasn't South Africa's last rider. Now we got South Africa's last rider as Norway finished, then the US. Here comes Scotland. And a nice pickup for Scotland to come through to finish. And last but not least, it's Afrique du Sud, South Africa. And there are no flags. It's okay. So we won't check the scores. And they are 3-5-2, 4-6-1. 6-4-1. 3-5-2, 6-4-1.
3 for US, 5 for Ireland, 2 for Scotland, 6 for Denmark, 4 for Norway, 1 for South Africa. 3, 5, 2, 6, 4, 1. 3, 5, 2, 6, 4, 1. États-Unis 3, Irlande 5, Écosse 2, Danemark 6, Norvège 4 et Afrique du Sud 1. Very relaxed looking Irish team. They think they know they're in the A final. I think they know they're in the A final. They are in the A final, aren't they? There's no question about it. They're absolutely on fire. Can Scotland pull themselves in? I forgot to check how they're doing. I know Scotland are in 9th place right now. And just for Ireland to know, I will be interviewing one of the riders or the coach at the end of the heat. I would imagine you guys are going to win, so someone hang around so I can interview you, please, for the live stream. Jerome, whichever one's the naughtiest, you can pick on them. So we are ready for the next game, which is Hug a Mug. And once again, the adapted mugs with the white band around them to improve their visibility. I can see Boo Boo Price out there, a former world team champion himself, 2003 in Kentucky. The whistle blows. The riders come under starters' orders. The flag is up. Uh-oh. So Norway go back, Ireland go back, US go back. And we're waiting for the riders to be settled. And they're away. So, safe placements for everybody on the turn and coming home. It's Ireland here in lane 1, being chased down by Denmark. Ireland, Denmark, Scotland, South Africa, US and Norway. I think on that last change, Denmark take it up. Oh, it's gone wrong for Lauren for Scotland. So it's Denmark taking up the lead now from Ireland. Denmark and then Ireland. Jamie standing like a statue. So it's Ireland and Denmark. Ireland, Denmark. Still Ireland. Oh, it's gone wrong for Denmark. So it's Ireland here in lane 1. Out goes Jake. Oh, drops the handover. Very, very rare sight to see Jake dropping a handover. And he leans down effortlessly. Very good rider. Very good rider indeed. So Norway are in the lead now. No, sorry, it's the USA coming down with their last rider. It's going to be a win for the USA. And Jake's overtaking people on the run home. So it's USA, Denmark, Ireland, Norway, South Africa. And Lois does not want to get off into that puddle. But she's going to make Chelsea run through it. Chelsea is not happy about that. And Lois with her last placement. Just got to turn around the top. And coming home. So Scotland will come through and finish. And I will give you some scores as long as we have no flags. We have a flag. We have a flag on the far side. So the referees will have a meeting and we'll let you know the result.
as soon as we know. So the decision is still being decided. We have a Swiss referee, and the chief referee for the Opens, I believe he is from Belgium. So as we come, merci Jess, merci. C'est bon or no? No, they've just moved their discussion 20 yards across the line. I don't know what it's about. C'est bon or no? C'est bon, it's okay. Okay, the scores are 6-4, 1-5-3-2. 6-4, 1-5-3-2. États-Unis 6, Irlande 4, 1 pour Écosse. Danemark 5, 3 Norvège, 2 pour Afrique du Sud. 6, 4, 1, 5, 3, 2. The whistle blows. And they're off. First placements are Ireland. I was just going to say it was a lovely placement for Kate. It was on, it stayed, and then down it went. Oh, and down it goes again. So it's Denmark and Scotland both dropping handovers. So US take it up here on the near side. US from Norway on the far side. US from Norway. États-Unis pour Norvège. It's Norway take it up on the pickup. It's a buck there for Norway as they go into the third handover. It's still Norway. Unusual technique used there by Ireland, US to put the bottle down, holding the top, very unusual. And the last rider coming down now for Norway, and Norway making sure that they don't have a line fault. So it's the US now. It's the US coming down, last pickup, just got to do it. And it's a win there for the US. And Kelsey shouts at him, come on, Brian, you're racing. And Brian knows that. So he finishes, and so do Scotland and Norway. That's Denmark. Jake, how can you take handovers like that? But I am in awe of the way you can take handovers, I must say. South Africa finish. And this is Jake now for Ireland with his exhibition run. And a lovely pickup to finish for Ireland. I can hear the US supporters have just come to life. USA, USA. Oh, we have a flag, we have a flag. Oh, there seems to be a problem. There are two flags. We have Celine coming in from Belgium. And I can't think of his name. Nathan from England.
Okay, so unfortunately there's an elimination there for Denmark for an obstruction. Denmark on Scotland. Unfortunately, there was an obstruction there by Denmark on Scotland, so Denmark will receive 0. Okay, the scores are 6-2-5, 0-4-3, 6-2-5, 0-4-3 for the US 6, 2 for Ireland, 5 for Scotland, 0 for Denmark, 4 for Norway, 3 for South Africa, 6-2-5-0-4-3, 6-2-5-0-4-3 pour États-Unis 6, pour Irlande 2, Écosse 5, Danemark 0, Norvège 4, Afrique du Sud 3. And I've just had my hat returned by Mr. Stephen Chorley because his girlfriend is just like him and she stole my hat last night. Good morning, Adele. Are you around the ring, Adele? Wave to me if you're around the ring, Adele. But they're away, so I can't look for you. They're already racing. I'll come and find you, Adele. As they turn and come back down, it's all of them. There's nothing to choose between them really on the handovers. Norway take it up on the far side. Norway on the far side from everybody else. It's Norway, Scotland, Ireland. Ireland with a lovely turn. Ireland take it up for Ireland on the turn alone. So it's Ireland, then Denmark. Oh no, they're rectifying a handover. So it's Ireland. Craig takes out a pole. It's a good thing they're on fire and I don't need any points this morning. So it's Scotland taking up the lead. Then the US, Scotland, US. Norway on the far side. Scotland, US, Norway. Scotland, US, Norway. That's how it is as they turn. US catching up all the time. On the run home, it's Scotland take it from the US, then Norway. Dropped handover for Denmark. Last rider going out for South Africa. This is Jamie coming in to finish for Ireland. And the last rider now for Denmark goes out. But the last rider is going to come across and finish for South Africa before Denmark come back down. And South Africa finish just ahead of Denmark. Any flags? No flags. C'est bon? C'est bon, okay. Right then, the scores are pour États-Unis 5, pour Irlande 3, pour Écosse 6, Danemark 1, Norvège 4, 2 pour Afrique du Sud. 5, 3, 6, 1, 4, 2. For the United States, 5, 3 for Ireland, 6 for Scotland, 1 for Denmark, Norway had 4, and 2 for South Africa. So that's 5, 3, 6, 1, 4, 2. Accumulative scores. They are US have 39 points, 30 points to Ireland, 25 to Scotland. Denmark have 25 points, Norway on 24 points, and South Africa on 24 points. États-Unis 39, Irlande 30, Écosse 25, Danemark 25, Norvège 24 et Afrique du Sud 25. So at the moment it looks like the US are going to be doing an interview to go on TV. I bet you Ireland are riding like that just so they don't have to have an interview. I think I know what's going on. So the winners of the session, Clive, make sure you leave one of your riders or yourself
to do a little bit of interview on the live stream. And while we got a little break in play, I'd like to say a big welcome to anybody watching on the live stream, anybody around the world. If you can get a message to somebody here on the showground, someone you know, I will gladly read out your messages of good luck. So welcome, and we wish you were here. Unless, of course, you're Stephen Charlie, then we don't wish you here, but he is actually here. I can say that, though, because he's my mate. All right, mate? I'm not your mate. Okay, the arena is getting set for the 4 flag. We are nearly ready to get underway. The weather seems to be clearing up. So for all you people still couched up in bed, it is becoming a very nice day out here. The clouds are making their way to disappear. The skies are blue. So I've just been blinded by the sun actually. So when you get up, it's quite nice weather. I'm just thinking of you guys couched up in the tents. It's going to be a nice day today. I can feel it in my bones. We're underway though. And as we go up to the top, nothing to choose between the top teams on the placement. Who's got the steady hand? Kate O'Connor, I should say, not Kate Connor. Kate O'Connor with a lovely placement for Ireland. So it's Denmark, Ireland, and Norway. 3 teams neck and neck. Who's going to break next? Ireland. That's a lovely placement for Ireland. So Ireland are now nearly a length of the ring in the lead, pretty much a length of the ring in the lead over Norway, then Scotland, US, Denmark, and South Africa. So Ireland now with their Ireland have had their Weetabix, I'm just saying, in this game they are on fire. So it's Ireland now with over a length of the ring lead over Scotland on the far side. Norway struggling with their 3rd placement, and it's gone wrong for Norway. So it's Ireland, Jamie taking his time. And Ireland come through to finish and take the win very casually. So then it's Scotland and the US, and it's the US come through. Brian finishing for the US there. Just pipping and taking the extra point from Scotland. Then Denmark come through. South Africa. And Harry sending Karen Hogue back to make sure she does the correction correctly. And we now send out Carolina. So Carolina, whose dad is stood right next to me. And I'll wave on the video so she knows I'm watching. And I'll get out of the way so you can watch it properly. Carolina coming back. What are you going to do, Carolina? The whole world is watching you. And what a way to show the whole world that Norway have got some skills. As Norway come through to finish. And I'll give you the scores as soon as I have them. Okay, the scores are good. There's no flags. So they will be 5, 6, 4, 3, 1, 2. 5, 6, 4, 3, 1, 2. 5, 6, 4, 3, 1, 2. 5, 6, 4, 3, 1, 2. The total points right now, the US have 44, Ireland have 36, 29 to Scotland, 28 to Denmark, 25 to Norway, and 26 to South Africa. Pour États-Unis, 14-4. Pour Irlande, 36. Pour Écosse, 29. Pour Denmark, 28. Pour Norvège, 24. Et pour Afrique du Sud, 26. Okay, we are up to date. We have the scores. And we move into the next game. What is this game? Carton. The carton race. Okay, this is the final game. Attention, riders in the warm-up ring. We are on our last game here in the ring. So we're on the last game. You can start making your way down. That would be brilliant. If you could start making your way down, thank you very much.
you got to use Blanc for moving up and down. The other mic. Okay, we come under starters orders, having a chat with my fellow commentator here, Stephen. We're underway. I'm having a conversation with our live streaming expert. Sorry about that, guys. Just hit myself in the teeth with the microphone. Awesome. Right then. It's Denmark here on the near side. Denmark and Ireland. On the change, Ireland take it up over Denmark. So it's Ireland on the far side, Denmark here on the near side. Ooh, bit of a trip there for Ireland, but very good riding by Craig to stay up on top. Out goes Craig now. Oh, the pole rocks but stays. So it's Ireland. Ireland and Denmark here on the near side. Ireland is absolutely cruising. Denmark riding as hard as they can. And it's Ireland, USA. Denmark possibly in front of Scotland, I'm not sure. Then Norway and South Africa. Okay, Clive, could you leave somebody in the ring from your team, please? Could you leave somebody in the ring from your team? I need to come and interview you. And the scores are 5, 6, 4, 3, 1. Oh, sorry, I'm reading the wrong lane. The scores are 5, 6, 3, 4, 2, 1. 5, 6, 3, 4, 2, 1. 5, 6, 3, 4, 2, 1. 5, 6, 3, 4, 2, 1. So that means the winners of the session, with a total of 49 points, it's the team from the USA. Ireland finish on 42, 32 to Scotland. 32 also to Denmark, 27 to 27 to Norway, and 27 also to South Africa. For États-Unis, 14-9. Pour Irlande, 14-2. Pour Écosse, 3-2. Pour 32. Pour Danemark, 32. Pour Norvège, 27. Pour Afrique du Sud, 27. Clive Jones, can you leave me an American rider, please? Any one of you American riders, could you come back into the ring? Any American rider, come back into the ring, please. Or Clive himself. Hey, US, come back into the ring for me. One of you, any one of you, I don't care. And Clive has realized who I want now. Clive's realized as I make my way across the Somme. It's very, very wet out here. Come to me, come to me, come to me. Well, I'm looking at the big screen. I'm just looking to see if I'm on TV. A big warm welcome to everybody watching us on the live stream. As you can see, the conditions are very, very wet. We've had a lot of rain overnight, and we've also watered the arena. And we are going to interview you. And who are you, by the way? Mary Peabody Camp. Mary Peabody Camp. And very well done on your win of the session. Is this your first Worlds? No, I was in New Zealand last year. That was my first one. That was my first Worlds. Okay. What do you think of this competition
Are you enjoying yourself? What do you think of your pony? I believe this pony is for sale as well. My pony's awesome. I've had him all season. The competition's great. There's a lovely big ring, and everyone here is so nice, and it's, everyone who's put it on has done a great job. So I'd like to thank everybody for that. Well, thank you very much. And is there anybody at home you'd like to send a special message who might be watching live on the internet? I'd like to thank my parents for letting me come over for the summer, and everyone at home that's taking care of my ponies. Well, thank you very much, and all the best for the final. Are you looking forward to riding in the dark? That could be an unusual experience. Yeah, I've never ridden in the dark. I didn't practice last night, so hopefully everything will go how it went today. Well, all the best of luck for the rest of the competition, and I will be watching from the commentary box. Thank you very much. And just a little bit more information for the people on the live stream. I jumped up on a pony last night myself to find out what it's actually like out there. And from a rider's perspective, it's going to be very, very, very good. So it's going to be an interesting competition late tonight or early in the morning, wherever you are. So we will see you a little bit later on. I will be handing over now to my fellow commentator, Stephen from France, and I'll see you all a little bit later on. Thank you. Thank you very much. You want me to do 3? Yes, it's okay. Bien, en forme? Ouais, carrément. So, im nächsten Lauf ist Deutschland wieder dran, gemeinsam mit der Schweiz, Burkina Faso, Wales, Frankreich und Belgien. Wobei Belgien nur ein Punkt hinter uns liegt im Gesamtpunktestand. Wir haben 116 Punkte für Deutschland und 115 für Belgien. Nach einem nicht so besonders guten Lauf für Schottland in der ersten Runde sieht es aber ganz gut für beide diese Nationen aus. Die Schweiz bringt 98 Punkte mit, Burkina Faso 61, Deutschland 116, Wales 120, Frankreich 137 und Belgien 115. Okay, we're about to welcome in Heat 2, Session 4, the final heat to get yourselves some points. Switzerland bring forward 98 in lane 1. Burkina Faso are in lane 2 with 61. Germany lane 3 with 116. Wales are in lane 4 and they bring forward 120. France will be in lane 5 and bring forward 137, and Belgium in lane 6 with 115. Allez, on va pouvoir accueillir cette deuxième poule de la 4e session Open. Première équipe à rentrer sur le terrain, on les applaudit bien fort, la Suisse!
La Suisse qui sera sur la ligne 1. Ensuite, deuxième équipe à rentrer sur le terrain, c'est l'équipe du Burkina Faso. L'équipe suivante à rentrer sur le terrain, ils sont de couleur blanc, noir, rouge et jaune. C'est l'Allemagne. Allez, ensuite, l'équipe de couleur rouge et verte. Nous accueillons le Pays de Galles. Bon, je crois qu'ils aiment se faire désirer. Allez, Quentin, pied à l'étrier, on y va. Et maintenant, je pense qu'on va accueillir de couleur bleu, blanc, rouge, la France. La dernière équipe à rentrer sur ce terrain, ils sont en rouge, noir, jaune, jaune, rouge. C'est l'équipe de Belgique. Allez, est-ce qu'on a un peu de supporters pour la Belgique? Ils sont les Belges, ils sont là-bas. Est-ce qu'on a des supporters pour la Suisse? Est-ce qu'on a des supporters pour le Burkina Faso? Est-ce qu'on a des supporters pour le Pays de Galles? Ok, est-ce qu'on a des supporters pour la France? Est-ce que nous avons des supporters pour l'Allemagne? Ok, ok. Est-ce que tous les supporters sont là? Ok, on va pouvoir se mettre en place pour le premier jeu des marches. Alors, pour information, il y a un sens unique maintenant pour accéder au site du championnat du monde 2014. On peut faire Bézu, Gisors, mais pas l'inverse. Donc, merci de votre compréhension. Ce sont des règles de sécurité pour éviter tout problème sur les sens de circulation. Merci. Allez, regardez le public, regardez sur votre gauche, vous êtes en live sur Internet. Allez, on fait un petit coucou à la caméra. On fait un petit coucou à tous nos internautes qui nous suivent depuis une quarantaine de pays. Hier, on avait 3000 internautes qui regardaient notre vidéo du championnat du monde.
Ok. Les cavaliers sont prêts. On va attendre que les assistants arbitres reprennent leur place pour pouvoir lancer ce premier jeu de la session 4. Dernière session avant les finales. Hold the start a sec. 2 secs. Fabien, attends, deux petites secondes. Ok, la table n'est pas prête. Les cavaliers, vous pouvez marcher au pas en attendant. Donc cet après-midi, le programme c'est finale C, B Open, B moins de 17. Et ensuite ce soir, en nocturne, nous aurons la finale A des moins de 17 ans et des Open. Sous notre belle carrière éclairée. Okay, thank you. Allez, attention, mesdames, messieurs, on se prépare pour le départ de ce premier jeu. Je démarche. Cavalier sous heure du starter derrière la ligne des 10 mètres. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cavaliers. Allez, c'est parti. Pour ce jeu des marches, on descend, on passe les 6 marches, un pied après l'autre. Oh, super passage de Bertrand du côté de l'équipe de France. Suivi de très près par la Belgique, suivi de la Suisse. Le Burkina Faso lance leur deuxième cavalier. Allez, toujours en tête pour l'instant la France, suivi du Pays de Galles, de la Belgique au bout à botte. Ok, c'est bien remonté du côté du Burkina Faso, de la Suisse. Allez, le bandeau s'élance du côté de la France. Pays de Galles, attention, ça va revenir vite du côté du Pays de Galles. Juste derrière, nous avons le Suisse et c'est le Pays de Galles. Malheureusement, un tour du côté de l'équipe de France qui fait que ça rentre deuxième, suivi de la Belgique. L'arrivée de l'Allemagne, Suisse. Hop, 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 hop. Un bel atterre du côté du Burkina Faso. Ok. Allez, on va pouvoir enlever ces marches pour faire ensuite ce deuxième jeu qui sera le jeu de l'épée. Ok, pour ce jeu des marches, nous avons 2, 1, 3, 6, 5, 4. Je rappelle que sur le site internet WTC 2014, vous pouvez suivre en direct, en live, les sessions et ensuite vous avez les résultats à l'instantané. On remercie Clément de s'occuper de ça, il le fait très bien. Die Punkte fürs erste Spiel: 2 für die Schweiz, 1 für Burkina Faso, 3 für Deutschland, 6 für Wales, 5 für Frankreich und 4 für Belgien. And the points are in for agility aces. Switzerland 2, Burkina Faso 1, Germany 3, Wales 6, France 5 and Belgium 4. Allez. Sur la ligne 1, nous avons
la Belgique. Allez, attention, le drapeau levé pour ce jeu de l'épée. Un jeu très rapide, mais en même temps très précis. Allez, les cavaliers tendent la main en avant, récupèrent leur anneau, vont faire le relais au cavalier suivant. Attention, on essaye que les anneaux ne volent pas. Aïe, c'est tombé du côté du Burkina Faso. Pour l'instant, c'est l'Allemagne, la France et le Pays de Galles en tête. Allez, l'Allemagne se détache légèrement sur ce jeu de l'épée. Botte à botte, parfait entre le Pays de Galles et la France. Les relais sont bien passés pour ces trois équipes qui sont en tête et c'est l'arrivée de l'Allemagne, Pays de Galles, France. Belgique juste derrière. Petit souci du côté de la Suisse, on répare. Le relais est bien fait du côté du Burkina Faso. Allez, bien joué pour le Burkina Faso. Ok, le retour de la Suisse. Ok, on va pouvoir mettre en place le jeu suivant. Malheureusement, nous aurons l'élimination du Burkina Faso. Le cavalier, quand il franchit la ligne au niveau du relais, tient la lame et non pas la garde de l'épée. Donc, élimination de cette équipe. Unfortunately, there was an elimination in the sword lancers for Burkina Faso for holding the blade, not the handle. C'était le deuxième cavalier du Burkina Faso. Ça entraîne malheureusement l'élimination, donc c'est-à-dire 0 point. Alors, sur une poule de 6 équipes, le premier prend 6 points, le dernier 1 point. Et quand on est éliminé, on a 0 point. Donc ça fait mal, ça fait mal. Allez, passe devant vous, on peut les applaudir plus fort, nos deux cavaliers français qui vont de l'autre côté pour se préparer au jeu des deux tasses. So the points are in for sword lancers. They read down the scorecard: 2, 0, 6, 5, 4, 3. 2, 0, 6, 5, 4, 3. Running totals: Switzerland 4, Burkina Faso 1, Germany 9, Wales 11, France 9, Belgium 7. Donc, après ce jeu d'épée, nous avons 2, 0, 6, 5, 4, 3. 2, 0, 6, 5, 4, 3. Ce qui nous fait pour l'instant en tête avec 11 points le Pays de Galles. Ensuite, derrière avec 9 points la France, 7 la Belgique. 9 aussi pour l'Allemagne. Ensuite, 1 point pour le Burkina et 4 pour la Suisse. Attention pour le départ de ce jeu des deux tasses. Allez, on part. Voilà, pour l'instant, c'est bien fait pour l'équipe de France. Une erreur du côté de la Belgique. Pays de Galles, Allemagne, juste un piqué derrière la France. Pour le moment, qui gère son jeu tranquillement, c'est bien fait. Allez, Allemagne, Pays de Galles. Oh, l'Allemagne est passée devant. Oui, l'Allemagne est passée devant, attention. France, Allemagne, Pays de Galles. Et c'est l'Allemagne qui rend timide la France. Pays de Galles. Ok, en attendant, petit souci pour le Burkina Faso. Voilà, l'arrivée de la Suisse. Petit souci aussi du côté de la Belgique. À savoir que techniquement, on a sûrement des équipes déjà qualifiées pour la finale. Donc, ce n'est pas nécessaire
de prendre des risques et de jouer très vite. Autant préserver les poneys pour ce soir et demain. C'est peut-être ce que se disent les Gallois, les Français. Aïe, 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 l'erreur côté de Julien. Et en attendant, le retour du Burkina Faso. On répare pour Julien Varsille. Voilà. C'est franchi l'arrivée de la Belgique. Le jeu suivant, c'est le jeu du litter. Donc pour 2 tasses, nous avons 3, 2, 6, 4, 5, 1. 3, 2, 6, 4, 5, 1. So, 2 Siege für Deutschland, 6 im Ringestechen und 6 in Becher versetzen. Die Punkte für Ringestechen, 2 für die Schweiz, 0 für Burkina Faso, 6 für Deutschland, 5 für Wales, 4 für Frankreich, 3 für Belgien. Und im Becher versetzen 3 für die Schweiz, 2 für Burkina Faso und nochmal 6 für Deutschland, 4 für Wales, 5 für Frankreich und 1 für Belgien. Macht insgesamt 7 für die Schweiz, 3 für Burkina Faso, 15 für Deutschland, 15 für Wales, 14 für Frankreich und 8 für Belgien. Okay, the points for Mug Shuffle are 3, 2, 6, 4, 5, 1. 3, 2, 6, 4, 5, 1. Switzerland have 7, Burkina Faso 3, Germany 15, Wales 15, France 14 and Belgium 8. Allez, la piste est bientôt prête pour ce jeu du litter. Allez, Fabien, on fait courir nos placeurs de matériel. Testing 1, 2, 1, 2, 1, 2. Thank you. Allez, attention. Au départ pour ce jeu du litter. Oh, oh. Allez, Pays de Galles, 10 mètres. Allemagne aussi, 10 mètres. Allez, on garde les chevaux droits. Et c'est parti. Ouais, c'est bien ramassé par la Belgique, la France, la Suisse, l'Allemagne. Petit en retard un petit peu du côté du Burkina et du Pays de Galles. Allez, toujours une légère avantage du côté de l'Allemagne qui va prendre au galop. Bien joué, suivi de la France, la Belgique et la Suisse qui sont au bot-au-bot. Allez, France, Belgique, Suisse, l'Allemagne est toujours en tête. Pour l'instant, attention au demi-tour qui va s'effectuer aussi au galop pour l'Allemagne, au galop pour la France. Ah, il s'est loupé du côté de la France et la Belgique. C'est l'Allemagne pour l'instant qui s'échappe en tête de ce jeu. Le Pays de Galles essaie de revenir tranquillement. L'Allemagne lance leur bandeau blanc, la France et la Suisse également. Allez, c'est parti, l'Allemagne, attention, l'Allemagne. Ah, c'est pas pris du côté de l'Allemagne, attention, la France revient juste derrière. La Suisse aussi, est-ce que c'est... Oui, Marie récupère le leader. Attention, l'arrivée de la France. L'arrivée de l'Allemagne. Oh là 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 là. Allez, le Pays de Galles s'est lancé avec leur bandeau. On a du mal du côté de la Belgique, du Burkina et de la Suisse. C'est le Pays de Galles qui ramasse au galop et qui revient et qui en profite. Allez, c'est bien fait pour la Belgique. C'est posé. Ok, ça rentre. Allez, on peut encourager nos deux cavaliers qui restent sur le terrain. Allez, c'est bien fait pour le Burkina Faso. Voilà, l'arrivée du Burkina. Voilà, c'est récupéré pour la Suisse qui rentre tranquillement.
Est-ce que ça va la France? Ouais, tout va bien. La Belgique, ça va aussi? Ok, la Suisse, ça va? Ah, ils sont pas beaucoup la Suisse ce matin. Hein? Faut pas réveiller? Est-ce que le Burkina Faso va bien? Ok. Jeu suivant, Toolbox. Malheureusement, nous aurons l'élimination de la Belgique pour Gênes sur l'équipe de France pour le cavalier numéro 3. Allez, pour l'instant, la France en tête, suivie de l'Allemagne, de la Belgique, Pays de Galles. Alors, on a 4 équipes qui vont être en haut de tableau. Allez, on descend sans perdre le mouvement en avant. C'est bien fait du côté de Marie. Attention, le retour de l'Allemagne, Belgique et Pays de Galles ont perdu un peu de temps. Allez, toujours France, Germanie, Belgique. C'est bien posé pour le Pays de Galles. On revient du côté du Burkina Faso, c'est bien posé. Ouais, bien posé pour la France qui s'élance avec leur bandeau blanc. Ouais, bien posé pour l'Allemagne qui s'élance aussi avec leur bandeau blanc et leurs lunettes de soleil d'ailleurs. Allez, le bandeau du côté de la Belgique, on revient du côté de la France. On temporise, on pose, on ramasse et on rentre en tête. Hop, attention, c'est bien fait du côté de l'Allemagne. Allez, le bandeau s'élance du côté du Pays de Galles. On a ramassé la boîte pour la Belgique. Allez, le Pays de Galles est remonté. Voilà, le retour des Gallois. Ouais, le retour du Burkina Faso. Ouais, retour du 3e cavalier du côté de la Suisse qui s'élance avec leur bandeau noir. Ok, et c'est l'arrivée de la Suisse. Un petit problème peut-être pour un arbitre assistant. So, whilst we're having an assistant referee chat in the middle of the arena, we'll give you the points for litter lifters. 2, 3, 5, 4, 6 and 0. Unfortunately, Belgium were eliminated in litter lifters for an obstruction on France. So 2, 3, 5, 4, 6, 0. Running totals after litter. Switzerland 9, Burkina Faso 6, Germany 20, Wales 19, France 20 and Belgium 8. So, während die Punkte fürs Toolbox noch diskutiert werden, die Punkte fürs Litterlifters 2 für die Schweiz, 3 für Burkina Faso, 5 für Deutschland, 4 für Wales, 6 für Frankreich und leider 0 für Belgien. Nous aurons
Malheureusement, l'élimination de la Suisse pour Eugène sur le Burkina Faso. Alors, pour l'ITER, nous avons 2, 3, 5, 4, 6, 0. 2, 3, 5, 4, 6, 0. Ensuite, pour Toolbox, 0, 2, 5, 3, 6, 4. Toolbox, 0, 2, 5, 3, 6, 4. Et pour l'instant, nous avons en tête à égalité l'Allemagne et la France avec 20 points, suivi du Pays de Galles avec 19 points juste derrière. Ça, après le jeu de l'ITER. Allez, attention au départ pour ce jeu des 5 tasses. Le cavalier part avec une tasse dans la main, la pose sur le piqué à l'aller et ensuite va en récolter une note au fond pour la donner au cavalier suivant. Allez, on reste derrière la ligne des 10 mètres. On renvoie tous nos cavaliers pour se repréparer, pour relever le drapeau. Voilà, c'est bien fait du côté de Fabien. Attention au départ, tout le monde à égalité. Oui, allez, c'est parti, l'Allemagne. On récupère la tasse et on rentre. Allez, sur la ligne 1, nous avons le Burkina Faso. Ah, une erreur de relais du côté de l'Allemagne. Pour l'instant, en tête, nous avons Pays de Galles, France, Belgique, suivi très près par la Suisse. Allez, attention, le relais, on tend la main. Ok, c'est bien fait. Oh, beau relais du côté de l'équipe de France qui grappille un peu de... qui grappille même sur le Pays de Galles. Ah, on a l'impression que les chevaux du Pays de Galles ont un peu plus de mal ce matin à galoper. Allez, c'est parti pour le bandeau du côté de la France, suivi de... Belgique, Pays de Galles. Allez, attention, c'est bien posé pour l'équipe de France. C'est bien posé pour la Belgique. Pour le Pays de Galles qui ralentit très fort pour poser la tasse. On assure. Ah, la Belgique a fait tomber. Mais c'est le bandeau volant de la France. Retour du Pays de Galles. La Suisse en profite aussi pour entrer. Troisième de ce jeu. Le retour de l'Allemagne. Suivi de la Belgique. Et on peut l'encourager très fort. Le cavalier du Burkina Faso, hop là. Petite erreur, allez, on fait demi-tour. Allez, on peut l'applaudir, on peut l'applaudir. Leur premier championnat du monde, ça fait 6 mois qu'ils font du pony game. Allez, sous vos tonnerres d'applaudissements, le retour du Burkina Faso. Et ils se débrouillent très 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 bien. So we'll get you the Hug-a-Mug points in a second. We'll just give you the toolbox scramble points from the previous race. The points down the scorecard are 0, 2, 5, 3, 6, 4. 0, 2, 5, 3, 6, 4. Switzerland were eliminated for an obstruction. So Switzerland after toolbox had 9, Burkina Faso 8, Germany 25, Wales 22, France 26 and Belgium 12. Donc on va demander aux cavaliers, s'il vous plaît, qui rentrent avec des objets dans les mains, de ne pas les jeter par terre, s'il vous plaît. So, die Punkte fürs Werkzeugkastenrennen. 0 für die Schweiz, 2 für Burkina Faso, 5 für Deutschland, 3 für Wales, 6 für Frankreich und 4 für Belgien. Und im Becherspiel 4 für die Schweiz, damit 13, 1 für Burkina Faso, damit 9, 3 für Deutschland, damit 28, 5 für Wales, damit 27, 6 für Frankreich, damit 32 und 2 für Belgien, damit 14. Ok, donc pour les jeux, le jeu des 5 tasses. 4, 1, 3, 5, 6, 2. 4, 1, 3, 5, 6, 2. And the points for Hug-a-Mug are 4, 1, 3, 5, 6, 2. 4, 1, 3, 5, 6, 2. Running totals. Switzerland 13, Burkina Faso 9, Germany 28, Wales 27, France 32 and Belgium 14.
Ok, la table est prête, il me semble. Ouais. L'arbitre est prêt, la piste est prête. On va attendre nos cavaliers. Ah, c'est Vincent qui court. Remettre. Récupérer une cloche qui était par terre. Ok, les cavaliers sont appelés à s'approcher de la ligne de 10 mètres pour ce jeu de bouteilles. Allez, attention au départ. On va poser sa bouteille, c'est bien fait. Les Gallois sont en tête pour l'instant. Allez, Pays de Galles, France, suivi de la Suisse. Des erreurs du côté du Burkina, de l'Allemagne et de la Belgique. Oh, et l'erreur de relais du côté de l'équipe de France. Les Gallois sont en tête tranquillement pour l'instant. Allez, les Gallois lancent leur troisième cavalier. Allez, la Suisse, idem. Hop, une erreur de relais du côté de la Belgique. L'Allemagne repart avec leur troisième cavalier pour poser la première bouteille sur la première poubelle. Allez, troisième cavalier pour la France. Le Pays de Galles s'élance avec leur bandeau noir. Voilà, c'est bien posé. On va ramasser au retour pour le Pays de Galles qui va rentrer normalement. Voilà, c'est bien. Tranquillement pour les Gallois. Allez, le bandeau qui revient du côté de la Suisse, suivi de l'Allemagne. Allez, dernier cavalier va partir du côté du Burkina Faso. Le retour de la France. Le relais s'élance du côté de la Belgique. Attention, est-ce que la Belgique va récupérer sur le Burkina Faso? Ouais, c'est bien posé pour le Burkina qui a une légère avance. Attention, ramassage de bouteilles. Et le Burkina qui rentre, suivi de la Belgique. So the points are in for Bottle Shuttle. They are 5-2, 4-6-3-1. 5-2, 4-6-3-1. Switzerland move up to 18, Burkina Faso 11, Germany 32, Wales 33, France in the lead on 35 and Belgium 15. Pour bouteille, nous avons 5, 2, 4, 6, 3, 1. 5, 2, 4, 6, 3, 1. Die Punkte für den Flaschenpendelverkehr: 5 für die Schweiz, 2 für Burkina Faso, 4 für Deutschland, 6 für Wales, 3 für Frankreich und 1 für Belgien. Damit 18 für die Schweiz, 11 für Burkina Faso, 32 für Deutschland, 33 für Wales, 35 für Frankreich und 15 für Belgien. Allez, c'est parti pour ce jeu du slalom. Le demi-tour est bien fait du côté de l'Allemagne. Belgique est légèrement en tête, il me semble. Non, c'est la France. Relais bien passé. Ah, une erreur du relais du côté de l'Allemagne. Pour l'instant, nous avons France, Pays de Galles, Belgique, suivi par le Burkina Faso et la Suisse. Le demi-tour est bien fait du côté de la France, du côté du Pays de Galles, du côté de la Belgique. Attention, on revient. Le relais pour le troisième cavalier du côté de la France. Oui, c'est bien fait. Oui, c'est bien fait du côté de la Belgique et du Pays de Galles. Attention, on repart du côté... Aïe, j'allais dire, du côté de la Suisse, mais non, erreur de relais, c'est le Burkina Faso qui s'élance pour l'instant en dernière position. Le relais du côté de la France pour le bandeau. Aïe, une erreur du côté de la Belgique.
Allez, le relais du dernier cavalier pour le Pays de Galles qui est pour l'instant deuxième de ce jeu. On va pouvoir s'appliquer, rentrer cool du côté de la France. Le Burkina s'élance avec leur troisième cavalier, l'arrivée de la France, du Pays de Galles, le Suisse qui va partir, attention le bandeau, juste derrière de la Belgique, Belgique-Suisse. En attendant, l'Allemagne revient, suivi du Burkina Faso. Allez, est-ce que la Belgique va revenir sur la Suisse? Attention, retour, Suisse-Belgique, Belgique-Suisse. Oh, ça revient vite du côté de la Belgique. Et c'est la Belgique qui est remontée sur la Suisse. Ça, j'avais pas vu que le Burkina Faso avait fait tomber leur dernier piqué, pardon. Voilà, c'est remonté. Allez, Marie-Soleil leur indique qu'il faut réparer l'erreur dans le bon sens. Voilà, l'arrivée du Burkina. Et on va pouvoir installer ce jeu des 4 drapeaux. Die Punkte für Slalom, 2 für die Schweiz, 1 für Burkina Faso, 4 für Deutschland, 5 für Wales, 6 für Frankreich, 3 für Belgien. And the points for Speedweavers were 2-1-4-5-6-3. 2-1-4-5-6-3. Switzerland are on 20, Burkina Faso 12, Germany 36, Wales 38, France 41 and Belgium 18. Ok, les points pour slalom 2, 1, 4, 5, 6, 3. Liebe Deutschen, wisst ihr, was die Franzosen singen? Wer nicht hüpft, ist nicht Franzose. Allez, 4 drapeaux. Cavalier se prépare. Allez, supporters, c'est parti, on peut encourager. Allez, on tourne à gauche du côté de la Suisse, on tourne à gauche du côté de la France. Ok, on va revenir. Pour l'instant, c'est assez serré pour toutes les équipes. On va pouvoir poser dans la base. Ok, c'est bien fait pour le Pays de Galles, suivi de la France, la Suisse, la Belgique, l'Allemagne et le Burkina. Allez, le drapeau est bien ramassé du côté de toutes ces équipes. Le Burkina a un petit poil de retard sur les autres. Oh yeah, attention, attention, ça bouge un peu plus sur ce passage-là. C'est pour l'instant l'Allemagne qui a repris l'avantage de ce jeu. L'Allemagne, Pays de Galles, France, Belgique, Suisse.
Et oui, l'Allemagne qui revient fort sur son embase. Oui, bien fait pour l'Allemagne qui s'élance avec leur dernier cavalier, suivi du Pays de Galles, de la Belgique et de la France. Allez, attention, retour pour le moment de l'Allemagne qui est en tête, suivi très près par France, Pays de Galles, Belgique. Attention, oui, bien fait pour l'Allemagne. Attention, la France reprend la deuxième place de ce jeu. Attention, l'arrivée de la Belgique, troisième. Allez, le bandeau s'élance du côté du Burkina Faso, tandis que le Pays de Galles rentre. Leur bandeau. Allez, la Suisse s'élance avec leur bandeau noir. Oh, attention, oh, joli posé, ligne droite pour le Burkina Faso. Allez, le posé du côté de la Suisse. Ok, il nous reste plus qu'un jeu. Un jeu, le jeu du carton. Bientôt annoncer les points. Là, pour l'instant, on avait 3 points pour l'instant d'avantage pour la France sur le Pays de Galles, qui lui en avait 2 sur l'Allemagne. Donc au niveau des points, 4 drapeaux, nous avons 1, 2, 6, 3, 5, 4. 1, 2, 6, 3, 5, 4. Donc ce qui nous fait pour l'instant en tête avec 46 points la France. Ensuite à la deuxième place avec 42 points l'Allemagne. Ensuite troisième le Pays de Galles avec 41 points. Ensuite quatrième la Belgique avec 22 points. Cinquième la Suisse 21 points. Sixième le Burkina avec 14 points. Okay, going into the final race to get your points to get into your finals. I can tell you Switzerland have 21, Burkina Faso 14, Germany 42, Wales 41, France 46 and Belgium 22. So, fürs 4-Flaggenrennen, ein für die Schweiz, 2 für Burkina Faso, 6 und ein Sieg für Deutschland, 3 für Wales, 5 für Frankreich und 4 für Belgien. Damit vor dem letzten Spiel 21 für die Schweiz, 14 für Burkina Faso, 42 für Deutschland, 41 für Wales, 46 für Frankreich und 22 für Belgien. Allez, est-ce que les supporters sont toujours là? Allez, c'est le dernier jeu, on donne de la voix pour ce jeu du carton. Allez, le drapeau est levé, c'est parti. Ok, c'est bien parti pour l'ensemble des équipes. Le demi-tour, large et rapide côté France. Les Pays de Galles sont juste derrière, suivi de la Belgique, Suisse, Allemagne. Toujours notre peloton de tête entre ces 4 équipes. Wow, ça fait tomber du côté de la Belgique. Mais c'est bon, allez, toujours la France légèrement en tête. Ah non, Belgique, France pour l'instant suivi de Pays de Galles, Angleterre. Allez, on fait bien attention à ne pas faire tomber le piqué, sinon c'est... On va devoir réparer pour l'instant France-Allemagne, Pays de Galles, Belgique. Aïe, c'est tombé du côté du Pays de Galles et pour l'instant c'est qui va rentrer? Ouais, il n'y a pas besoin de mettre un coup d'accélérateur, c'est l'Allemagne qui remporte ce jeu, suivi de la France à Belgique. L'arrivée derrière de la Suisse. Harry Soleil qui dit avec son cavalier de ralentir pour le Burkina Faso. Ok, le retour du Pays de Galles.
Allez, on peut les applaudir bien fort. C'était le dernier jeu de cette poule 2 session 4 Open. Allez, on va demander à l'équipe de France de s'avancer. On va leur remettre les flots remis par Pierre-Luc, arbitre des moins de 17 ans. La France qui remporte cette 4e session. Alors, maintenant, je suis en compagnie d'Ibrahim, joueur burkinabé. Ça va, Ibrahim? Ça va. Oui, ça va. Ok, alors, ça fait quoi de participer au championnat du monde? Bon, ça fait un grand plaisir pour nous participer au championnat du monde. Vraiment, c'est la première fois. Ouais. On a trop aimé le Poney Games aussi. Ouais. Ok, ensuite, comment vous avez préparé ce championnat du monde, vous, chez vous? Et avec quels moyens que nos spectateurs se rendent compte un peu comment vous travaillez chez vous? Bon, avec le passage de Patricia, Quentin, Thomas et Marie-Soleil, bon, c'est juste, voilà quoi. Je sais pas comment dire. Bah, tu peux dire qu'ils nous ont apporté beaucoup d'aide. Ouais. Et du coup, on a bien progressé pour ce championnat du monde. Ouais. Vas-y. Ouais, ils nous ont apporté beaucoup d'aide et puis on a bien progressé pour ce championnat du monde. Ouais. J'espère que l'année prochaine, ça va être mieux encore. Ok, on peut applaudir Ibrahim de notre équipe du Burkina Faso. Merci à toi. Bonne chance pour la suite. Allez, maintenant je vais repasser le micro à notre commentateur gallois, You Whitney, qu'on peut applaudir bien fort. Can the cameraman come here? Well, I'll send a message to all the people watching back home. As you can see, sunglasses are on. It's absolutely beautiful. We're going into the last open session, and it's going to be very, very tight. We've got one team in this heat. They're going to be trying very, very hard to get into the final. Stephen, you say something in French now for all our French viewers back home live on the live stream. Anything. Je comprends pas grand chose, Whitney. Je suis pas anglais, je suis désolé. Merci, Stephen. Right then, the arena is nearly set. I'm going to make my way up to the top now, and I will be bringing in the teams. But first, we need to find out if we've got any supporters out there. Do we have anybody cheering for the team coming in with 121 points? Is there anybody cheering for Sweden? Come on, Swedes, you can do better than that. Is there anybody cheering for Sweden? Okay, now we're looking for the team on 123 points. Is there anybody cheering for New Zealand? Come on, New Zealand, let's wake up a little bit. Is there anybody cheering for New Zealand? Right then, you loud rabble. Is there anybody cheering
for Australia. Aussie, Aussie, Aussie. Aussie, 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 Aussie. Right then, the next team on 140 points. Is there anybody cheering for England? Woo! How very conservative. Shall we try that again? Is there anybody cheering for England? How old is you? Hugh is... Okay, and finally the last team will be coming in the ring on 106 points. Is there anybody cheering for Italy? Oh, Italia, you can do better. You can do better than that. Is there anybody cheering for Italy? Right then, you're going to make lots and lots of noise for these teams as they come in. We welcome in first team of Sweden. Put your hands together, Sweden. Your supporters are asleep, mate. Good luck, Sweden. Good luck, Sweden. The next team coming into the ring, we welcome in New Zealand. Where are New Zealand? Where are you? New Zealand. New Zealand. Nouvelle-Zélande. They've come a very long way. They're absolutely on fire. Some have even brought their own horses over. Some have got borrowed ponies from England. Please put your hands together for the team from New Zealand. Right there. And carrying their mascot. And it's obviously a little bit hot for Joe as they get the ring. Please put your hands together for Australia. They don't want to get into the sun, that's what it is. Okay, the next team coming into the ring, wearing the St. George's flag. We've got Aaron, Mitch, Danny, Chloe, and Pete. Please put your hands together for the team from England. No rush. And there is one more team coming into the ring. Their coach enters first. Jack Cavalier enters first. Please put your hands together for the team from Italy. Okay, Hugh, just whilst the teams come in, we've been asked to give the carton and the final totals from Heat 2. The carton race points were 3, 2, 6, 1, 5 and 4. 3, 2, 6, 1, 5 and 4. Which means the grand totals of that session. Switzerland finished on 24, Burkina Faso 16, Germany 48, Wales 42, France 51 and Belgium 26. Which means they finished with their grand totals. Switzerland 122, Burkina Faso 77, Germany 164, Wales 162, France 188 and Belgium finished on 141. Thank you very much, Gemma. I'm in the middle of a certain crowd here. What team are you guys supporting? Australia. I can't hear you. What team are you supporting? Hugh, can I just stop? We're appealing for a vet. Is there a vet on site anywhere? We've got a horse with a problem over at the stable block. We'd really could do with a vet. If they could come to the commentary box immediately, if there's anybody, give us a wave. Anybody help us? Other than that, can Quentin, Mappy, or anybody... Ah, there we are. Peter Dale's there. Perfect. So, noch als kleiner Nachtrag die letzten Punkte aus dem zweiten Lauf. Kartonrennen, 3 für die Schweiz, 2 für Burkina Faso, 6 für Deutschland, 1 für Wales, 5 für Frankreich und 4 für Belgien. Damit in diesem Lauf 24 für die Schweiz, 16 für Burkina Faso, 48 für Deutschland, 42 für Wales, 51 für Frankreich und 26 für Belgien.
Okay. Damit Gesamtpunkte nach dem letzten Lauf 122 für die Schweiz, 77 für Burkina Faso, 164 für Deutschland. Damit noch an Wales vorbeigezogen, die 162 Punkte haben, 188 für Frankreich und 141 für Belgien. Damit ein sicherer Platz für Deutschland im A-Finale. Okay, so thank you very much for that. And if you focus back on me again, what is your name? Let's have a look over here into the camera. Step over this way a little bit. You are live around the world on the live streaming. Who are you? What's your name? And who are you supporting? Not that it's obvious now. Maddie Skopek supporting Australia. Supporting who? Australia! Who? Australia! Perfect. The riders are on the starters' orders. And they're away. So as they jump off, it's Australia going very well in the middle. It's Australia going up to the top first. Then we've got England, New Zealand, Sweden, and Italy coming down. And New Zealand taking up on the next run. New Zealand come through, then it's England, New Zealand, England. Those two teams showing the way, but they got Australia up there as well. New Zealand missed the stones. Double turn there for Australia, so it's Italy taking up on the far side. It's Italy trying to get themselves into the... We got a faller for Australia. We got a faller. But she seems okay. Seems okay. Right, it's Italy coming through. They take the win from England, from New Zealand, and Sweden. And Australia have remounted their horse. And we get an exhibition run from the last rider. Let's see what kind of skills you got, the last rider for Australia. Absolutely flat out. Everybody's watching you around the world. Let's see what you got. And he's going for it. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Up and on. And a vault into the saddle to complete for Australia. Okay, some scores. Come on, Paula. The scores were 3, 4, 2, 5, and 6. 3, 4, 2, 5, 6. 3 for Sweden, 4 for New Zealand, 2 for Australia, 5 for England, and 6 for Italy. Pour la Suède, 3. Pour Nouvelle-Zélande, 4. For l'Australie, 2. Oh, we have a flag. It's just been brought to my attention. So I'm going to hold those scores. Please ignore those scores. So that's Celine out there talking with our chief referee. Who is it going to affect? Probably only thing it could be is a line fault at the top. Can't think of anything else it could be. Australia went back to the right place. So it wouldn't be for that. As the riders go up to the top anyway. They can't do nothing about it. We have another meeting. Hey, Aussie. Hey, Aussie. Why are none of you running up and down like the crazy foreigners? They are, no, I'm just saying they are better than you guys. Let's see if you can get a little bit of a Mexican wave going at the top. Jack, I know you want to do it. Don't pretend you don't. Come on, Jack. Get up there, Jack. Okay, let's start a Mexican wave after 3. 1, 2, 3. Keep it going, keep it going. Boo. Yes, yes, yes. Bring it back down. Bring it back down. Send it back.
Wales send it back. Oh, Jack's up there. Jack, send it back the other way. Nah, mate, I can't breathe. Right then, have we had a decision here of our referee? Yes, we have. Okay, we have 2 eliminations. The first elimination is for New Zealand. It was for an obstruction on Australia. Colin nods, he accepts it. And the second elimination is for Australia. When the rider remounted at the top, somebody was holding the horse. When the rider remounted, somebody was holding the horse. So there are 2 eliminations for New Zealand and for Australia. So I will give you the scores. They are 4-0-0-5-6. 4-0-0-5-6. 4-0-0-5-6. 4-0-0-5-6. Oh, looks like we have an appeal. And Celine is coming to be a translator. So we have another meeting. Do you think it was an elimination, Aussie? Aussies? You lot, do you think it was an elimination? Boo? Boo. I don't know, I didn't see it. I can't say nothing. I shall stay impartial. Because Wales are not in here, so I can stay impartial now. Scotty Cruz wandering around. What team you supporting, mate? Stride, eh? You can't hear me. Everyone around the world can hear me, and you can't hear me. Hey, where do you get those Lush sunglasses from? I thought I had the only pair in the world. You and me? Oh, okay, okay. It stands, it stands. Worth a try though. Right, the arena is already set, and we go to the starter as he climbs his podium. And we come under starter's orders. And they're off. It's England in the lead on the far side. England then New Zealand. Josh coming back down for New Zealand. Oh, lovely handover for Danny. No, that's not Danny, that's Mitch, sorry. So it's Mitch for England on the far side. It's England and New Zealand. New Zealand take it up on the handover. That's Danny coming down. So it's England going to take the win from New Zealand, then Sweden. Australia up there. Italy trying to catch up. So Australia make their last change. Here's come Italy with an absolutely flying change. Will they overtake Australia? Yes, they will, because Australia missed. So Italy come in for 3 points. And we've only got 5 in this heat, so Australia will collect 2 points for last. And we can't see any flags. Okay, the scores for the Sword Lancers: 4, 5, 2, 6, 3. 4 for Sweden, 5 for New Zealand, 2 for Australia, 6 for England, and 3 for Italy.
Pour la Suède, 4. Pour Nouvelle-Zélande, 5. Pour l'Australie, 2. Pour Angleterre, 6. Pour Italie, 3. 4, 5, 2, 6, 3. Right, you supporters are quite quiet out there. Australia, why aren't you making lots of noise? Do you know how to sing Waltzing Matilda, Australia? Do you know the words? I don't know the words. Can we get a rendition of Waltzing Matilda, please? Good work. Everybody, waltzing Matilda, waltzing Matilda. Everybody on the bank needs to be joining in. Na 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 na. You come waltzing Matilda with me. Thank you very much, Australia. How about the Swedes? How about kom igen Zweig, kom igen? No? Kom igen. Kom igen Zweig, kom igen. Kom igen Zweig, kom igen. I don't know any New Zealand stuff. I don't know any Italian stuff. How about England? What do England sing? This is going to be very wrong, Stephen. Don't never talk to me again, all right? How about swing low, sweet chariot? No, because all the English are indeed. Right, the whistle blown, the flag is up and down, and we're on the way for mug shuffle. Aaron is flying up the ring for England. So it's Australia. Oh, it's gone wrong for Australia. So it's New Zealand coming down now. This is Josh coming down for New Zealand. Up on trigger. And New Zealand send out their third rider. Sweden in second place. Then Italy, then England. And Australia working very hard. So the last rider coming down now for New Zealand. Gone wrong for Sweden. England coming down here on the near side. Mitch could overtake New Zealand. Oh, it springs off the pole. He put it on and it sprung off the pole. So New Zealand finish. Then Italy. Good quick rectification. Oh, Miss Mitch is the pole. But he's rectified and comes through for third place. And who's going to be next? It's Sweden coming down now. Will Australia go for it? They've got to go for it. They've got to go flat out because they're behind anyway. So they might as well risk it for a biscuit as they come charging down. It's Sweden come through to take the point from Australia. And Australia have got a mug on the floor, so they got to go back. Right. Scores to come in. And they are 3, 6, 2, 4, 5. 3 for Sweden, 6 for New Zealand, 2 for Australia, 4 for England, 5 for Italy. 3, 6, 2, 4, 5. 3, 6, 2, 4, 5. Pour les Suèdes, 3. Pour Nouvelle-Zélande, 6. Pour l'Australie, 2. Pour Angleterre, 4. Pour l'Italie, 5. Next game, the litter lifters. And England will be very thankful they're not in this wet lane this time. But lane 2 does look quite wet. So who comes into lane 1? It's Sweden coming into lane 1. Sweden having the disadvantage of lane 1 now. Very, very wet out there. Right, the arena is set. As the arena party dodge in the puddles.
The last arena party marshal member at the top coming out of the ring now. So the riders come under starters' orders. Oh no, it's England who are in the dodgy lane, is it? No, Australia in the dodgy lane. I seen Hannah walking over and she confused me. She's not in the game, so she's... So the flag's up. And they're away. So at the top. Lovely scoop for D on the far side. So it's England and New Zealand, New Zealand and England on the changes. Beautiful changes for both riders. So it's New Zealand and England neck and neck. Then Italy. New Zealand, England, New Zealand, England. It's a miss there for Stephen for New Zealand. So it's England now. England sending out Danny. And out goes Italy. Australia's pony won't move off the line, but it does now. So out goes Australia. Danny, nice scoop. So last rider about to go out now. Aaron going out for England. And a good handover. Out goes Sweden's third rider. Italy sending out their last rider now as England get to the top. So they got an entire length of the field lead. And Aaron making 100% sure. And a nice placement to take the win there for England. New Zealand are going to try and catch up with Italy. They're going to race them home. Italy are taking their time now. They've realized that New Zealand are there and it's going to be on the line. Italy take it from New Zealand. Then Sweden. And last but not least, it's Australia. So there's no flags, and we will give you the scores. And the scores are 3, 4, 2, 6, 5. 3, 4, 2, 6, and 5. Sweden 3, 4 for New Zealand, 2 Australia. England 6, 5 for Italy. Pour la Suède, 3. Pour Nouvelle-Zélande, 4. Pour l'Australie, 2. Pour Angleterre, 6. Pour l'Italie, 5. 3, 4, 2, 6, 5. Overall scores, they will read 14 for Sweden, 15 for New Zealand, 6 for Australia, 21 to England, and 19 to Italy. Pour la Suède, 14. Pour Nouvelle-Zélande, 50. 15. Pour Nouvelle-Zélande, 15. Pour l'Australie, 6. Pour Angleterre, 28. 21, even. L'Italie, 19. I'm not quite perfect yet. Not quite perfect. I used to be big-headed before I was perfect, though. The whistle blows, the riders come under starters' orders. The toolbox. And New Zealand are in the Somme for the toolbox. It's going to be very wet. Let's see how they deal with it. The riders are under starters' orders. The whistle has blown. So England coming up to the line very slowly. Flags up and down. So we are racing. Lovely placement there for Stephen and for Pete for New Zealand and England respectively. And as they come back down, it's New Zealand take up the lead. New Zealand and England. Gone wrong for Aussie. So it's New Zealand and England. It's D against Danny. D against Danny. And the battle goes to D. So it's New Zealand take it up. New Zealand from England. Then Italy pulling themselves up into the mix as well.
And Aaron's pony won't go forward. Aaron's got a problem getting his pony up to the line. Get up there, horse. So it's back on with the racing. It's New Zealand. England are having all kinds of problems. It's gone wrong for New Zealand, so that puts Italy into the lead. Italy send out their last rider. It's Italy in the lead. Then who's going to be next to send out their last rider? It's Sweden on the far side. So it's Italy, but New Zealand working very hard here in lane 1. And England still can't get that horse into the ring. So it's Italy for their final pickup. Nicely done, Italy. And they come through to finish. Is it going to be New Zealand here on the near side? It looks, she's dropped the hammer. So Sweden take it on the far side. New Zealand trying to rectify as quick as they can. Aussie coming down. Oh, the horse stands on the box. So Aussie come through to take the extra point from New Zealand. I know there's a fierce rivalry between those two countries. So that made the Aussies a little bit happy. But in New Zealand's defense, it's a shame Australia can't play rugby, isn't it? All right then, so New Zealand just going to pick up the last box to complete. Oh, England is still out there. So Aaron cannot get that horse over the line. God knows what it's seen. And now we go, now he gets up there. So usually a very, very good horse. Something must have spooked him or something that he didn't like. A very, very good horse normally. Right then, Mitchell, exhibition run, son. Let's see what you got. This is the new world individual champion, crowned not 2 weeks ago in Wales, in Chepstow. Mitchell, let's see you pick this up. You don't have to do toolbox and individuals, but let's see what kind of skills you got. Oh, that was a bit slow, Mitchell. That was a bit slow. We have a flag. So we have a couple of flags. I would imagine we're going to go and check the New Zealand box to see that it hasn't been smashed. Or maybe it has been smashed. Oh, there's a hammer on the floor. Is it? Is that a hammer or is it a mark? Okay. Okay. So unfortunately there is an elimination. And it is for England. Mitch, you came into the 10-yard box when you brought Aaron up. You did, but you put 2 feet in. So it's a 0 there for England. When you tried helping Aaron, you did put 2 feet in the box. Right then, the scores will be pour Suède 5, Nouvelle-Zélande 3, l'Australie 4, Angleterre 0, Italie 6, 5, 3, 4, 0, 6. Sweden have 5, New Zealand take 3, 4 to Australia, 0 to England, and 6 to Italy. So that's 5, 3, 4, 0, 6. 5, 3, 4, 0, 6. Total points at this moment. Sweden have 19, 18 to New Zealand, 10 to Australia, 21 to England, and 25 to Italy. For la Suède, 19, Nouvelle-Zélande, 18. Pour l'Australie, 10. Pour Angleterre, 21. Pour l'Italie, 25. The flag is up. And they're off. And a nice placement there for Chloe for England. So it's England just got their noses in front of Italy and New Zealand. On the turn, England extend their lead over New Zealand. Italy drop back just a little bit. Out goes Danny now for England. And England, then New Zealand and Italy. England, New Zealand, Italy.
England, New Zealand, Italy, and that's it. Sweden working very hard. Australia lagging behind now on the third handover. Out goes Pete, out goes Dee, out goes Hannah for England, New Zealand, and Sweden. Turning at the top, it's still Pete in the lead. Coming back down, Dee is absolutely flying. He's got mud in his eyes. He's having to wip it out. So it's England and New Zealand. England, New Zealand. Mitch making 100% sure, and he does. So we're going to have Amy and Mitch racing each other home. Mitch has got his nose in front. Amy is driving the horse home. And it's going to be England take the win there from New Zealand. Here comes Sweden. Ule coming across the line. Italy are going back. Nice pick up there from Italy as Aussie come through to finish. So the last rider now for Italy. Just got to collect the mug off the bin. And they nicely do it. So just taking their time, saving the pony. Will they get into the A final? I know it's going to be very, very close. I know that they are pushing hard, trying to get over the cut-off point. The cut-off point before this heat was Belgium. And Italy are working very hard, trying to see if they can overtake Belgium. Oh, sorry, it's Belgium and the United States joint. So Belgium and the United States are the cut-off at the moment. As it stands, we will have a run-off to get into the A final. Can Italy do something about it? Can they change everything? We haven't got very many games left. We've got 4 games left. So we'll find out very shortly. We will find out very shortly. I'm sure Jack has got somebody doing the mathematics for Italy. He'll be having about 20 people around the ring doing their maths, using fingers and toes, adding up. And we've got 4 games left to go. There's a total of 24 points to be had. How many more points do Italy need? I don't know. Well, I do know, but I'm not going to tell you. Okay, so there was an elimination in that game, and the elimination was for New Zealand. When Steve crossed the line, he didn't have the mug in his hand. So unfortunately 0 there for New Zealand. So I'll have to redo the scores. I am giving you the scores, so I can't redo them. They're under starters orders. I'll have to give it to you after this game. I'll give you the scores after this game. They're off. And safe placements for everybody. So the faster ponies running home. It looks like it's Italy here on the near side. Italy and England working very hard. England take it up on the handover. Great handover from Mitch. So it's England, then New Zealand. England, New Zealand. England, New Zealand, Sweden and Italy. Australia lagging behind. As they send out the next riders, New Zealand, drop the handover. So it's England, it's Pete out for England. Oh, Pete, that's twice you've done that now, mate. You've done that yesterday. That's a very lucky put on. So it's England coming back with their bottle very precariously positioned on the bin. It's a good thing they got a good lead. So it's England on the far side. Then we've got Sweden here up against Italy. It's going to be England on the far side, and we're going to have a foot race between Sweden and Italy. And Danny takes it for England. Then Ule comes through to take it for Sweden. Then Italy, gone wrong for New Zealand. Australia come through to finish. So Stephen Hooker up on Zach, an English pony, and a lovely vault to finish.
No flags. I'll bring you up to date with the scores. The scores for the toolbox were 5-3-4-0-6. 5-3-4-0-6. 5-2-4-0-6. 5-3-4-0-6. And the scores for the Hug-a-Mug. 5-0-4-6-3. 5-0-4-6-3. 5-0-4-6-3. 5-0-4-6-3. And the scores for the bottle shuttle. 5-2-3-6-4. 5-2-3-6-4. 5-2-3-6-4. 5-2-3-6-4. Just do the total scores. So Sweden now have 29 points. New Zealand 20. Australia 17. 32 to England. 32 to Italy. Pour la Suède 29. Pour Nouvelle-Zélande 20. Pour l'Australie 17. Pour Angleterre 33. Pour l'Italie 32. Right then, Australia, you've gone a little bit quiet. Australia. How about England? Can you make a bit of noise? After 3, 1, 2, 3. How about Italy? Can you make a bit of noise? After 3, 1, 2, 3. How about Sweden? After 3, 1, 2, 3. And New Zealand, 1, 2, 3. We're ready. We're off. Sweden take the pole. So, as they come back, it's England here on the near side. England from New Zealand. Lovely handover for Danny. England, New Zealand. Then we've got Australia going back, so Italy going to third place. Sweden trying to rectify. Oh, trigger trips there for England. Gone into a very deep, wet spot there. So England, they are still in the lead though. And Aaron's pony seems to have sorted whatever its issues are because it's going well now. So this is Aaron Tyler coming down for England here in lane 1. I can't hear any of you English supporters cheering on your team. Out goes Mitch now. Mitch sending out he is the last rider for England. Out goes New Zealand. Josh, can Josh overtake Mitch? No chance because Mitch is looking across. He knows where he is, but Josh is not going to give up on the chase as they come down. England taking their time. England come through just ahead of New Zealand. Italy. And Australia now with their last rider. So as they come back down, Sweden send out their last rider. This is Ulrika Alexandersson. Ulrika been on many a world's team. She's up on top of Tequila. So the Swedish supporters down in front of the commentary. Oh, Ule. Give her a big round of applause anyway. And the whistle blows. And the whistle blows. So Ule will come through to finish. And they will get their 2 points. Ooh, where's Trish going? Do we have a flag? We may have a flag. Trish, I think, is going to consult with Peter Dale. So hold the scores. Nope, it's okay, so there's no problem. There's no problem. Assistant referees just discussing with each other. Okay, so the scores for the Speed Weavers were 2, 5, 3, 6, 4. 2 for Sweden, New Zealand 5, 3 for Australia. England had 6 and 4 for Italy. Pour la Suède 2, pour Nouvelle-Zélande 5, pour l'Australie 3, pour Angleterre 6, pour l'Italie 4. 2, 5, 3, 6, 4.
Come on, Aussie, you've had the cry from your supporters. Let's see what you can do in the fourth flag. Let's use a bit of skill. Let's use a bit of accuracy. You don't need speed in this. You need to be accurate. Aussie, you can do it. You can do it. I'm not going to say the next part. Malibu, you just do it on purpose, don't you? This is Malibu Martin Lyons. He is the father of Mitchell Lyons. And when we're back home in GB, always the last person in the ring. He just loves the attention. He loves me to talk about him. That's what it is. You're just an attention-seeking person. A bit like me, really. Right then, the whistle blows. We come under starters' orders. Let's see what happens. And they're off. So starting has been superb this week. Must say that. As they come back down, it's England to the cone first. But Aaron misses. So who breaks first? It's Sweden. Sweden, then Aussie, England, and Italy neck and neck. Italy, England, Aussie, neck and neck. Sweden just got their noses in front. New Zealand are behind right now. As they come back down, we get into the crux. We get into the last few games. Are we going to get into the A final? Are we not going to get into the A final? Sweden are absolutely flying, but we got 4 teams in a row now. We've got on the change, Sweden take it back up over England. So it's Sweden on the far side, England in the middle, Italy there as well, and Australia working very hard. Oh no! Sweden gonna miss picking up a flag. That's a silly, silly little error. So who's next? Who's next? Who's next? Who's next? Who's next? It's Italy take up the lead. New Zealand have pulled themselves up there as well. Italy, England, New Zealand, 3 teams in a row. What they don't want is a commentator making lots of noise to put a little bit of pressure on them as they come to the last put-in. Who's going to get it right? It's going to be Italy, England, New Zealand have got the nerve and they come through to take the win from England. And Italy struggling there now. And they come through to take 3rd place. Who's next? Who's next? It's Sweden and Australia. Okay, I can't see any flags. I can't see any flags. So I'll give you the scores. 3, 6, 2, 5, 4. 3 pour la Suède, 6 pour Nouvelle-Zélande, 2 pour l'Australie, et 5 pour Angleterre, 4 pour l'Italie. So that's 3 for New Zealand. It's 6 for, 3 to Sweden, 6 to New Zealand. Australia had 2, then 5 to England, and Italy had 4. So that's 3, 6, 4, 5, 4. Say that again. 3, 6, 2, 5, 4. I apologize. So the totals now, Sweden have 34 points. New Zealand have 31 points. 32 to Australia. 44 to England. And 40 to Italy. Pour la Suède, 34. Pour Nouvelle-Zélande, 31. Pour l'Australie, 22. Pour Angleterre, 14-4. 44. Pour Italie, 40. Last game. This is it. Who's in? Who's out? The arena party set up. Who's it going to be? Have Italy done enough to overtake Belgium and the US? I don't know. I wonder if Jack knows. I wonder if the Italian supporters know. Will Italy be in the A final? I think for the first time in the World Team Championships. New Zealand, so England come through to take the win from Italy. Gone wrong for Sweden there. Knocked the pole over. So here comes Aussie. And Aussie finish. And Ulrika's left out there. So this is the last game, ladies and gentlemen. This is the last opportunity to qualify for the A final. Please put your hands together for all the riders that have ridden so superbly in all the heats.
And we'll have a big hand for all the horses as well. Right then, scores, scores, scores. The scores are 2, 5, 3, 6, 4. 2 for Sweden, 5 for New Zealand. Australia had 3, 6 for England, and 4 for Italy. Pour les Suèdes, 2. Pour Nouvelle-Zélande, 5. Pour l'Australie, 3. Pour Angleterre, 6. Pour l'Italie, 4. 2, 5, 3, 6, 4. So that means winning the session on a total of 50 points. It's the team from England. So I'll give you the scores from the top. They are England. Can you wait for your rosettes, please, Danny? We've got rosettes here for you. Can you? They're going to come down. Thanks, mate. Okay, so the total scores: Sweden have 36 points, 36 to New Zealand, 25 to Australia, 50 to England, and 44 to Italy. So Sweden 36, Nouvelle-Zélande 36, l'Australie 25, Angleterre. How'd you say 50? How'd you say 50? How'd you say 50? 50. Pour Angleterre 50 et pour l'Italie 44. Okay, so I have the A final here. In the A final, going in first place on 195 points, it's Ireland. In lane 2 on 190 points, England. In lane 3 on 188 points, France. In lane 4 on 146 points, Germany. In lane 5 on 162 points, it's Wales. In lane 6 on 159 points, New Zealand. In lane 7 on 157 points, Sweden. And last, into the Open A final on 150 points. For the first time ever, it's Italy. So all the others will be in the B final. Okay, the vote for whether we run tonight in the dark will be held at 12 o'clock in front of the commentary box. And only the trainers of the A final teams, so only the trainers of the under-17s A final team and the Open A final teams are to meet here at 12 o'clock for a vote whether we run tonight. Le vote consultatif pour la finale en nocturne de ce soir aura lieu à midi en présence uniquement des coachs de la finale A, Open et Junior. Vote consultatif pour la nocturne de ce soir des coachs de Junior et Open à midi devant la table du jury. Merci. Okay, we will read out the A and B finals, C and B finals as well. Okay, the B final. It's just disappeared, it's just disappeared. I have it here, I was just trying to give it to you.
Okay, just doing a few bit of maths here. Computer's working away. And we'll tell you who's in the B and C finals also. So to confirm the A final, Ireland, England, France, Germany, Wales, New Zealand, Sweden, and Italy. Then in the B final will be USA, Belgium, Scotland, Norway, Switzerland, and Denmark. So that's USA, Belgium, Scotland, Norway, Switzerland, Denmark. And in the C final, we will have Australia, South Africa, and Burkina Faso. So that's Australia, South Africa, and Burkina Faso in the C final. Right, I'm out. I'm done. Could you do this in French? Alors, se qualifie pour la finale. Qui nous viennent du sud des Amériques. Ils arrivent, on peut les applaudir. Il faut savoir qu'il y a la Fédération française de sport adapté qui, justement, organise le championnat de France. Il y a eu l'attelage, l'équiphone, le dressage, le CSO et même du complet dans ces catégories. Donc, le rôle un peu de cette fédération, c'est d'accompagner ces enfants et même ces plus grands qui nous viennent donc de différents établissements comme des CESAD, des FOA, Geste 21, le centre d'éducation fonctionnelle, des CAT et des IME. Et le Pony Games en 2014 a été à l'honneur. Pour la première fois, un championnat de France en sport adapté. Il y a eu le Pony Games. Alors ça va vous donner une petite idée de ce qu'ils sont capables de faire, ces enfants, ces jeunes. Nous aurons en ligne 1, ils nous viennent du Nord. On a Agathe Evin, Brian Martin. En ligne 2, ils nous viennent de l'Eure. C'est Jonathan Seveno et Dimitri Troisin. En ligne 3, ils nous viennent de l'Essonne. Mélissa Clairaut et Vincent Legrand. En ligne 4, les Yvelines. Shakira Gatchouri et Cassandra Lemoine. Et enfin, ligne 5, alors là, on n'est pas en France, ça descend. Il représente le Suriname, Olivier Hortz et Pierrette Tiki. Au programme, vous allez découvrir les différents jeux. Est-ce qu'on va pouvoir fournir juste quelques juges de ligne pour aider quand même notre ami Pierre-Luc à juger cette session qui, comme vous le découvrez, se joue en paire. Alors il faut savoir qu'il y a par équipe et également en paire. Au programme, vous allez découvrir le jeu de bank race, corde, 2 drapeaux, bouteilles, 5 drapeaux et 3 tasses. Et c'est la catégorie donc de l'indice 1. Il y a 3 indices dans ces catégories, l'indice 3, l'indice 2 et l'indice 1. En effet, l'indice 3, ça doit se jouer que au pas. L'indice 2 doit se faire au pas au trot, mais le galop étant interdit. En revanche, indice 1, le niveau le plus haut, les allures sont libres. Il y a eu 19 équipes au championnat de France, dont 5 équipes en indice 3, 11 équipes en indice 2 et 3 équipes en indice 1. Voilà, le temps de fournir quelques juges de ligne. Et il va falloir jouer le jeu et leur donner un petit coup de main. C'est la 3e phase qualificative qui va donner un classement final au cumul des points. Il faut savoir que le Nord a 47 points entre la qualif 1 et la qualif 2. Il y a également l'Eure qui a 50 points. Donc c'est l'Eure qui mène le jeu. L'Essonne, 19 points. Les Yvelines, 44 points. Et le Suriname, 17 points. Lorsque la piste est prête, Pierre-Luc me donnera le départ. On est attentif donc au drapeau. Et il va falloir encourager son département respectif.
Ouais, et il faut savoir que tout ça, c'est grâce à des gens qui se sont proposés, qui se donnent à fond à faire connaître cette discipline. En effet, le Pony Game, c'est un vrai outil pédagogique pour ce type de public qui nous aide et qui nous donne beaucoup. Alain Daujean, qui a été engagé pour ce genre de manifestation et d'intégrer ce Pony Games dans la Fédération française de sport adapté. Bien évidemment, donc, Patricia Damoiseau, qui est parmi nous, qui coach, qui est également très très engagée, accompagnée par différentes associations, notamment, je vois, en France, lors du championnat de France en 2014, il y avait les Reines de la Vie. La piste est prête. Et c'est parti, c'est le Nord qui mène le jeu. Pas facile, hein, comme vous voyez, en effet, il y a des jeux d'indices. Il faut savoir que le règlement a été donc adapté de manière à assurer au mieux cette sécurité et d'intégrer le Pony Games en tant qu'outil pédagogique où les différents clubs l'exploitent et l'utilisent. Et on espère bien retrouver le championnat d'Europe, une démonstration, voire une petite compétition parallèle avec le sport adapté. L'année prochaine, c'est à la Courneuve, le championnat de France de sport adapté. Alors on en est où? On en est où que c'est pas évident, ça reste sur la place. Oui, c'est bon, le panier n'est pas tombé. L'heure... Non, c'est pas l'heure, justement, ils s'en sortent et ils prennent l'avantage. Si c'est l'heure... C'est l'Essonne qui s'élance, bandeau blanc pour l'Essonne, bandeau blanc également pour l'heure. Merci de les applaudir, on joue le jeu. Ça va peut-être moins vite, mais c'est aussi sympa à voir. Quoique ça va moins vite, ça dépend, hein. Des fois ça va rentrer un peu plus vite que prévu. Alors, il y a quelques difficultés là-bas. Ça rentre donc pour les Yvelines. Il y a eu le Nord qui est rentré. Et ça y est, là, l'heure qui rentre. Là, au bout là-bas, le Suriname. Et sous les applaudissements du public, le département de l'Essonne. Le verdict du juge arbitre. Malheureusement, une élimination me dit, je vois à la table pour l'Yveline. En effet, le cavalier a lâché son poney pour récupérer la lettre au sol. Ce cavalier doit bien évidemment tenir son poney, tout geste technique effectué ou toute réparation doit être tenue. On doit tenir donc son poney. Élimination pour cette équipe. Le jeu suivant, le jeu de cordes. Dernière session avant de cumuler et de savoir qui sera champion dans cette catégorie, qui aura cette première place. N'oubliez pas, c'est une démonstration version compétition, de manière à vous faire découvrir ce de quoi ils sont capables, ces joueurs. Les cavaliers ont changé de ligne. Le jeu de la corde, pas évident, pas évident. Objectif, être en cohésion avec son partenaire, assurer son slalom sans lâcher la corde. Et ça, c'est un vrai outil pédagogique, justement, le Pony Games.
Ça va exiger de la concentration, de la coordination et de l'entente, de la rigueur. Une vraie école pour ces futurs adultes. Une école de la vie. Allez, la piste est prête. Et ça entre. On entend la douce voix de Mathilde qui encourage son équipe, qui reflète le Nord. Ça rentre pour le Nord, ça rentre pour le Suriname, mais seulement, il me semble qu'on a lâché, je ne sais pas. Seuls les juges vont déterminer. Pas évident, hein, je vous l'avais dit, le jeu de cordes. Ça y est, c'est appliqué là-bas. L'équipe de Victor Wotzel au bout là-bas. Sous les applaudissements, voilà, ça tire, ça lâche. Non, c'est bon, c'est pas lâché, ça passe pour l'heure. Voilà. Et on me dit à la table qu'il y a des difficultés en effet pour juger, parce que sur la ligne du fond, leurs couleurs sont mélangées. Il y a des rouges et du bleu. Il aurait fallu garder vraiment les mêmes couleurs, s'il vous plaît, les coachs. Victor, s'il peut échanger les maillots juste pour aider la table. Merci. Le jeu suivant. Quel honneur de jouer sur ce terrain. Sur ces championnats du monde. Ils étaient remplis de stress ce matin et là, ils sont dans ce jeu, ils sont concentrés. Le jeu suivant qui sera le jeu de 2 drapeaux. Voilà, nous espérons, petite lettre, petit message de Patricia, nous espérons développer le Pony Games de sport adapté en France et en Europe pour pouvoir organiser lors des différents championnats une section pour ces cavaliers qui le méritent tant. Et on l'espère, donc petit message pour les pays étrangers. Faites la même chose de manière à se retrouver, pourquoi pas nous faire un petit championnat de France de Pony Games, sport adapté. L'année prochaine, le championnat de France se passe, le championnat d'Europe, pardon, se passe à Cluny. Allez, le temps de se mettre en place. Ça y est, la piste est prête. Ouais, c'est pas mal du tout, ça gère pour l'heure, ça gère également, ça va se bagarrer entre l'heure. Les Yvelines et le Nord.
Greg, est-ce que tu peux venir à la... Cyril Barrault est attendu également à la cabine du jury, s'il vous plaît. Cyril Barrault, merci. Allez, c'est terminé pour le jeu. And Colin Carlson is waiting at the commentary box, please. Un petit classement provisoire peut-être à la table, Yves, qui aura la gentillesse de me donner les points. Le temps d'installer le jeu de bouteille. Nous avons, après le jeu de 2 drapeaux, 13 points pour le Nord. Jolie prise pour les Yvelines. Et toujours sous les applaudissements du public, notre ami le Suriname, il reflète les couleurs et il nous fait une jolie prise. Bravo! Le jeu est validé. Le jeu est validé. Et ça sera le jeu suivant. Le 5 drapeaux. Alors, le jeu de 5 drapeaux qui se fait donc en paire, il y a en effet 3 drapeaux donc par équipe. Voilà. Il faut savoir donc que dans ce règlement de la Fédération française de sport adapté, eh bien, le règlement a été un petit peu modifié pour faciliter l'apprentissage, faciliter le polygames pour ces jeunes joueurs. Allez, la piste est prête. Merci aux placeurs qui sont présents. Wow, c'est parti. Allez, peut-être la revanche. Peut-être la revanche justement pour les Yvelines. Les Yvelines en tête. Allez, on reste concentré. On met son drapeau. C'est pas mal pour l'Yveline. C'est pas mal non plus pour l'Eure. C'est pas mal également pour l'Essonne. Oh là là, toujours. Ça se bagarre entre le Nord et l'Eure. Et on encourage Agathe, j'entends là, le fan club d'Agathe qui l'encourage. Problème, justement, Vincent. Vincent qui a du mal à connaître la règle du jeu. Non, Vincent, je crois que... Et ça va gagner ce concours de sport adapté. Ah là, et là, je vais vous demander de l'applaudir, s'il vous plaît, Vincent. Il l'a corrigé, vaut mieux être dernier et ne pas être éliminé. Bravo! Pas de problème, on me dit. Le juge arbitre, notre ami Pierre-Luc. Dernier jeu, le jeu des 3 tasses. Allez, je vais demander à Yves de faire. Il nous fait déjà le classement.
Le classement provisoire. Nous avons 21 points. Donc avant l'avant-dernier jeu, donc après le jeu de 5 drapeaux, nous avons 21 points pour le Nord, 20 points pour l'Eure, 15 points pour les Yvelines, 10 points pour l'Essonne et 8 points pour le Suriname. Donc c'est serré en effet, comme vous voyez, entre l'Eure et le Nord. Ça se joue à un point, un petit point d'écart. Donc c'est peut-être ce jeu qui sera décisif pour assurer et pourquoi pas avoir cette première place. Merci les placeurs. Dernier jeu, le jeu des 3 tasses. Pas évident, en effet, il faut se souvenir du tracé, c'est assez délicat. Et c'est ça, il y a des jeux faciles et il y a des jeux où il faut vraiment se souvenir du tracé et ne pas se perdre dans le règlement. Le fait de déplacer toutes ces tasses, une par une et dans l'ordre. Allez, les cavaliers qui se sont entraînés. En effet, des clubs qui utilisent le Pony Games pour développer la mémoire. Allez, c'est parti. Je prends ma tasse, je pose ma tasse, je la décale. Ah, le Nord, des difficultés, c'est dommage. C'est pas maintenant qu'il faut avoir des difficultés, le Nord. Il n'y a qu'un point d'écart, il faut essayer de se donner à fond, peut-être pour l'avoir, ce premier titre de ces cavaliers. Ça en profite pour les autres. Le bout là-bas, ça y est, ça va bientôt rentrer. Ça va bientôt rentrer justement. Pour les Yvelines qui se lancent. Le Suriname qui est juste derrière. L'Essonne également juste derrière. C'est les Yvelines qui ont pris l'avantage. Ben non, c'est pas simple, on me dit à la table, mais c'est pas simple comme jeu. Eh oui, en effet, se souvenir du tracé des 3 tasses, ça rentre. Allez, c'est les bandeaux blancs qui vont rentrer tous sur le terrain. Quel département sera peut-être champion sur ce terrain du championnat du monde? Et ça rentre pour les Yvelines. Ah, les coachs, ils en peuvent plus, ils se donnent à fond. Mathilde ne va plus avoir de voix. Allez, on les encourage, on les encourage. Dernier tracé, dernier posé de tasse. Et ça rentre au bout pour l'Essonne. Ça rentre pour l'Eure. Les ch'tis qui rentrent à la maison, le Nord. Et sous les applaudissements du public, toujours le dernier cavalier du Suriname. Vous m'applaudissez très très fort, c'est 5 équipes qui vous ont donné du plaisir, on les a encouragées. Et ça vous donne un peu une idée de ce qu'on peut proposer. Maintenant, grâce au Pony Games qui s'est intégré dans la catégorie, dans cette fédération, la FFSA, Fédération française de sport adapté. Et ça y est, enfin, le Pony Games est à l'honneur et va se faire connaître. Le temps de cumuler les points et je vous donnerai le classement de toutes ces équipes.
Voilà, on va demander à Jelan, une représentante de la Fédération française d'équitation. Si Jelan peut avoir l'honneur de donner la remise des prix